Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute stehe ich mal wieder in den schottischen Highlands. Hinter mir seht ihr die Berge. Und ja, ich bin hoch im Norden und hinter mir steht ein Hinkelstein. Und der heißt Clachbirrach. Und Clachbirrach heißt so viel wie spitzer Stein. Also ja, es ist ein ziemlich spitzer Hinkelstein, der hier vor circa 2000 Jahren aufgestellt wurde und er wurde von den Pikten graviert mit einem Piktogramm. Und was wir sehen, sind die typischen Symbole für die Pikten, die Doppelscheibe. Hier ist die Doppelscheibe oben und unten angeordnet und verbunden durch den Z-Stab in der Mitte. Also es gibt öfters auch so einen V-Stab, in dem Fall ist es jetzt ein Z-Stab. Sehr oft ist die Scheibe auch nebeneinander dargestellt. Hier ist sie jetzt übereinander und untereinander dargestellt. Und sie stellen Sonne und Mond dar und der Z-Stab verbindet sie. Darüber sieht man dann noch etwas undeutlicher, sieht man einen langen Fisch. Das ist der Lachs. Und der symbolisiert bei den Pikten, meint man, dass er so den Lebenszyklus symbolisiert. Und ja, das Leben an sich, gut, sie waren Fischer, sie haben vom Lachs gelebt. Und der Lachs, der ist ein besonderer Fisch, denn der Lachs schwimmt im Meer und im Süßwasser, also in den Flüssen. Er lebt im Meer und laicht in den Flüssen. Und ja, das war für die dann so, der Zyklus. Was sehr, sehr interessant ist hier, die Gegend heißt Balblair. Balblair ist übersetzt das Tal oder das Tal des fruchtbaren Landes oder fruchtbares Tal. Aber auch Schlachtfeld. Denn es gab hier bei Balblair eine Schlacht. Nicht zwischen Engländern und Schotten oder so, viel, viel, viel früher. Und das war eine Schlacht zwischen den Pikten und den Wikingern. Man sagt, dass es ein dänischer Prinz war und weder die Pikten noch die Wikinger haben irgendwas aufgeschrieben. Die Wikinger hatten ihre Runen, die Pikten hatten ihre Piktogramme, aber nirgendwo war direkt diese Schlacht erwähnt. Wie groß sie war, man weiß es nicht. Aber es soll ein dänischer Prinz hier gestorben sein und dann in seiner Urne hier vergraben worden. Und deswegen ist auch Balblair ein Schlachtfeld. Und wir gucken uns aber heute nicht das Schlachtfeld an, sondern wir gehen jetzt mal noch ein Stückchen weiter runter und da finden wir dann die Balblair Brennerei. Hinter mir sieht man Balblair. Und das ist ein Teil der alten Brennblase. Denn Balblair stand nicht immer auf dem gleichen Standort. Die alte Balblair Brennerei war, man sagt, eine Viertelmeile weiter in diese Richtung. Und die wurde 1790 von John Ross gegründet. Damals war die Brennerei noch ein bisschen anders. Sie war 3 Jahre oder 3 Generationen in der Hand seiner Familie. Und dann hat das dann war die Brennerei nicht mehr, man weiß es nicht so genau, sie war eingemottet oder abgerissen und man hat sie an einem neuen Standort aufgebaut. Das war 1894 durch Alexander Cohen und der hat die Brennerei versetzt. Und das ging dann auch soweit gut, bis dann irgendwann 1911 ging es mit der Brennerei sehr stark abwärts, kein Cashflow mehr da, die Brennerei war im Grunde pleite. Sie wurde nicht mal eingemottet, sondern es wurde einfach stillgelegt. Das heißt nichts mehr, die ganzen Bottiche wurden nicht bewässert und es wurde gar nichts mehr gemacht. Das heißt, sie war 1948 in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Und dann kam ein sehr guter Mann, der das richtig drauf hatte 1948 und hat innerhalb von einem Jahr die Brennerei wieder zum Laufen gebracht und das war Bertie Cummings und der hat dann die Brennerei wieder groß aufgebaut. 1970 wurde sie dann an Hiram Walker verkauft, später Allied Distillers. Und danach, später 1996, wurde sie verkauft an Inverhouse, die jetzt immer noch die Brennerei besitzen und betreiben und weiter verwenden. Sehr interessant ist, dass die Brennerei in den letzten Jahren so einen kleinen Remake gemacht hat. Jetzt gibt es auf einmal Altersangaben auf den Flaschen und wir sehen jetzt diese Piktenzeichnungen, die wir haben, sehen wir jetzt auf jeder Flasche und auch auf vielen Gebäuden und das ist jetzt
ja, die Marke. Sie haben sich ein bisschen zurückbesonnen auf eben hier diese Pikten, die es früher gab. Und auch das Dorf war auch ja, ein piktisches Dorf schon. Also das Dorf ist theoretisch schon uralt. Ja. Was auch noch interessant ist, ist hinter mir diese Brennblase. Das ist eine der alten Brennblasen. Also früher hatte die Brennerei mal 3 Brennblasen. Die wurden dann irgendwann abgebaut und neue Brennblasen gebaut von Forsyth. Und damals Richard Forsyth, mittlerweile macht es sein Sohn, die Forsyth Company. Aber Richard Forsyth hat von seinem Vater, dem Urgroßvater oder dem Großvater, eben noch gesehen, ach, das ist eine alte Brennblase von meinem Großvater, die will ich haben. Und deswegen hat er die hier abgeschnitten und hier schön als kleines Monument hingestellt. Und die andere Brennblase ist zurück nach Rothes in der Speyside gegangen. Und im Town Rothes sieht man die alte Ball Blair Brennblase. Also wer die alte Ball Blair Brennblase sehen will von damals, der muss nach Rothes fahren. Ja, und jetzt schauen wir mal ein bisschen, was die Ball Blair Brennerei so in der Produktion auf sich hat. Ja, wie wir es schon bei vielen Whiskys kennen, eine der wichtigsten Zutaten ist natürlich das Wasser. Und Ball Blair hat eine exklusive Wasserquelle, und zwar den Alt Dirk Burn. Das hier, was wir sehen, ist der Alt Dirk Burn. Es wird nicht direkt hier entnommen, sondern viel näher bei der Quelle, damit das Wasser immer gut rein ist. Und das Schöne bei Ball Blair ist, Sie dürfen dieses Wasser exklusiv nutzen. Es darf niemand anders nutzen und es wird nur für Ball Blair benutzt. In der Mash-Tun, aber auch als Prozesswasser bei der Kühlung. Die zweite Zutat für einen guten Whisky ist natürlich das Malz. Und das erste, was die Ball Blair Brennerei mit dem Malz ist das ganze Mahlen. Hinter mir sehen wir eine von diesen richtig schönen alten britischen Malzmühlen. Und das hier ist eine Porteous Malt Mill. Und ja, sie wird ganz normal genutzt. Das Interessante ist, es ist sogar eine Secondhand Malt Mill. Das heißt, diese Malt Mill wurde 1981 hier aufgestellt und läuft bis jetzt sang- und klanglos. Hergestellt wurde sie wahrscheinlich eher irgendwann im 19. Jahrhundert. Und was wir mir noch gesagt haben, ist, die Malt Mill hat natürlich einen Anschluss, wo sie angetrieben wird. Und sie sagen, ja, man muss den Motor irgendwie regelmäßig austauschen, aber die Malzmühlen halten ewig. Ja, hier wird es grob gemahlen in einen groben Schrot und der geht dann weiter zur Mash-Tun. Die Mash-Tun bei Ball Blair ist aus rostfreiem Stahl. Da geht es ein gutes Stückchen um Umweltschutz und Energieeffizienz. Und was besonders ist, hier werden 4,4 Tonnen Gerstenschrot eingeweicht und dann bei 3 Läuterungsvorgaben in dieser Semi-Lauter-Tun eben die Maische produziert. Bei 65, dann später bei höheren Temperaturen. Und der letzte Läuterungsgang wird dann wieder im ersten Gang als Wasser verwendet. Sehr interessant ist die Dauer in der Mash-Tun, denn die ist bei Ball Blair etwas höher als normal. Also die haben einen Mash-Vorgang mit über 6 Stunden. Und da spricht man dann von einem Clear Wort. Also wenn man das dort länger drin lässt, dann entsteht eine sehr klare Maische, die dann besonders fermentiert, also anders fermentiert als ein zum Beispiel Cloudy Wort, was dann das Gegenteil davon wäre. Und hier bei Ball Blair sagt man sich einfach, ja, wir gönnen uns diesen langen Vorgang, kostet sie natürlich ein bisschen am Prozess, aber das ist die Qualität, auf die Ball Blair achtet. Die Fermentation in den Washbags von Ball Blair findet in diesen schönen alten, aus gewöhnlicher Douglasie hergestellten Washbags. Wenn ich sage alte, dann es ist die alte Art und Weise, wie sie hergestellt werden, denn diese Washbags sind sehr neu. Sie wurden 2001 hier eingebaut, das sind jetzt dann 20 Jahre und das ist für so einen Washbag, vielleicht erste Drittel seines Lebens. Sie haben eine Kapazität von 19.000 Litern, wobei man sie noch bedeutend höher befüllen könnte. Aber das ist nicht die Philosophie bei Ball Blair, denn sie wollen die traditionelle Art und Weise des Washbags nutzen, ohne einen Motor und diese Schaumschläger oben zu haben. Also normalerweise hat man hier so einen kleinen Rotor, der dann den Schaum totschlägt.
oder runterschlägt und der Washback nicht überläuft. Hier haben sie einfach gesagt, ja, wir machen den Washback ein bisschen größer, dann kommt der Schaum bis nach oben, aber irgendwann zerfällt er eh von alleine. Aber es gibt den hin und wieder, gibt es einfach mal einen Batch und der ist dann extrem stark und dann haben sie hier auch mal eine kleine Sauerei. Was auch noch sehr interessant ist, bei der Fermentation ist es ja immer wichtig, wie fermentiert man und was für Geschmäcker stellt man her. Bei Balblair schaut man darauf, dass man sehr lange fermentiert. Also sie haben eine Fermentationsdauer, die doch schon länger ist als normal. Also sie sind bei 60 Stunden. Ab 48 Stunden sagt man, geht eigentlich nur noch laktobakterielle Fermentation. Und die lässt sehr, sehr viele fruchtige und süße und ja, Geschmäcker. Und ich rieche schon, der ist noch ein bisschen am Arbeiten, merkt man schon. Der war jetzt ein bisschen noch kräftiger, aber da ist schon eine ganze Menge Frucht dabei. Also hier merkt man schon, ja, das ist ein Northern Highland Style Scotch Whisky, also der typische nordländische Whisky. Und ja, nach 60 Stunden hat man dann ca. 9% Alkohol und der wird dann in der Destillation nochmal kräftig nach oben getrieben. Ja, hier im Stillhouse sieht man dann die zwei schönen Brennblasen von Balblair. Und das erste, was einem auffällt, ist, das sind richtig schön klassische, fette, breite Brennblasen. Die Washstill hat eine Kapazität von 19.000 Litern Volumen, also ein Washbag befüllt die Washstill einmal. Die Spirit Still ist ein bisschen kleiner, die hat nur 11.500 Liter Volumen und in jedem Spirit Run, also in jedem Brennvorgang, kommen da ca. 1.800 Liter vom Herzstück raus, also von dem, was nicht vorne oder hinten abgeschnitten wird und dann wieder recycelt wird. Und ja, die Art des Rohbrands, was man hier herstellen will, ist einerseits schön fruchtig. Deswegen destilliert man relativ langsam, aber man will auch einen vollen Körper haben, also einen kräftigen Rohbrand haben. Und das kriegt die Brennerei hin mit dem Aussehen ihrer Brennblase. Die Brennblasen sind schön breit, haben einen kurzen Hals, relativ kurzen Hals und haben keine Einschnürung, keinen Reflux Bowl. Und das bedeutet, man hat sehr, sehr wenig Reflux, sehr, sehr wenig Rückfluss. Und das heißt, auch die kräftigeren Bestandteile gehen bei der langsamen Destillation mit in den Rohbrand. Und deswegen hat Balblair einen sehr, sehr schönen, kräftigen Körper kombiniert mit einer sehr schönen Fruchtigkeit. Das Interessante bei Balblair ist, dass während dem Cask-Abfüllen der Whisky nicht verdünnt wird. Das heißt, das Abfüllen ins Fass hier geschieht mit einer sehr, sehr viel höheren Alkoholstärke. Während es üblich ist, in Schottland mit 63,5% abzufüllen, ist es bei Balblair üblich, dass man mit ca. 68,5 abfüllt. Also ca. 5 Prozentpunkte an Alkoholvolumen mehr. Und das ist sehr besonders. Wäre natürlich damals war es ein großes Problem, weil man diese Zahl 63,5 ziemlich so festgelegt hat, dass die Brennereien untereinander Fässer tauschen konnten. Das war dann damals sicher sehr schwer, mit Balblair die Fässer zu tauschen, weil die eine andere Alkoholstärke gehabt haben. Da konnte man nicht einfach Fass gegen Fass tauschen, sondern man musste wirklich noch ein bisschen kalkulieren und dann an der Stelle auch noch mal ein Stückchen verhandeln. Bei Balblair ist man sehr, sehr traditionell, was die Lagerung angeht. Balblair hat keine Lagerhäuser, die irgendwo im Süden sind und irgendwo hoch sind oder sowas. Die haben nur Lagerhäuser hier auf ihrem Gelände und es sind nur Dunnage Warehouses und ja, mehrere davon sind auch noch von 1894, also wirklich sehr, sehr, sehr alte Gebäude. Ja,
Wenn wir uns dann anschauen, was auch noch sehr interessant ist, wir haben auf diesen Fässern keine Barcodes. Man sieht hin und wieder so einen Barcode, der auch meistens übermalt ist. Das ist einfach, ja, da wo sie die Fässer herhaben, viele aus Amerika, da benutzt man natürlich Barcodes. Aber bei Ball-Blair wehrt man sich immer noch dagegen, dass man sagt, wir machen jetzt hier ein komplettes Computersystem, sondern die gehen wirklich noch hin und nehmen ihre Druckplatte, malen da drauf, hier diese Ball-Blair Distillery, und dann haben sie unten die fortlaufende Nummer, wo man so einen Nummernkreis hat, die man dann dreht, und natürlich auch noch die Jahreszahl. Also sehr, sehr, sehr traditionell, und das Ganze haben sie dann in ihren Ordnern, aber auch noch im Computersystem abgespeichert. Gut, was gibt es in diesem Warehouse? Was sieht man hier so? Man sieht, es gibt eine ganze Menge amerikanische Holzfässer. Die teilen sich auf in normale Bourbonfässer, 200 Liter, und aber auch noch, ja, die nachgebauten Hogshead aus amerikanischer Eiche. Also es ist eine Mischung aus Hogshead und Bourbon Barrel. Und was dann aber noch dabei ist, ist eine geringe Menge. Man sagt bis zu 5% ungefähr. Bei Ball-Blair hat man noch Sherryfässer. Die teilen sich dann auf in die die Butts und dann noch die etwas gedrungeneren Puncheons. Andere, ich habe noch ein paar kleinere gesehen, die dann vielleicht auch noch mit Sherry unterwegs sind. Aber ja, im Großen und Ganzen sehr viele Bourbon Barrels, sehr viele Hogsheads und einen kleinen Teil Sherry dazwischen. Ja, das war dann die Produktion, und jetzt geht es nochmal weiter mit einem kleinen Interview. Ja, das war es jetzt mit der Produktion, und jetzt geht es nochmal weiter mit einem kleinen englischsprachigen Interview. So I'm sitting here with John McDonald. You've been the distillery manager here at Ball-Blair for 15 years now, and you've been with the whiskey production for 32 years. A lot of experience. So thank you very much for having us here. You're very welcome. Thank you for showing us around, and it was a lovely experience here. Yeah, my pleasure. Yeah. So how do you become a distillery manager? You've kind of worked your way up to there. I was very lucky, I think. When I came out of college, I did a couple of jobs, and I found out there was a job going at Glenmorangie, and I knew the manager there for a long time before. So I thought, I'm not going to send him a letter, I'm just going to knock on his door. So Ian took me into his kitchen and poured me a large whiskey, poured himself a large whiskey, then asked, do you want some water in that? And I just said, well, just a little. He said, you can start on Monday. And that was the start. So you thought you were going in a temp job, and yeah, no. And 32 years later, you're now hiring the temps. 32 years later, yeah, I feel very old. But what was it? So you did you started off like normal production, like malt man, or? Yeah, I started off in the warehouse, and then again, just by good fortune on my part, I became the millman, and then mashman, then stillman, and then I was really lucky to get, assistant manager at Glenmorangie, and then when the chance to become Ball-Blair distillery manager came up, it was a no-brainer. Okay. I had to go for it. I'd always been a fan of this whiskey, and I always used to scratch my head, why isn't it more available? Why aren't more people drinking it? Okay. So when I got the job, it was like it was hallelujah moment for me. Very nice. But so when you have the warehouse, millman, then you have the mashman, have you done every job in the distillery? I think I've done every single job, including all the dirty ones as well. So that's really nice to have a distillery manager who actually knows all the jobs. So it's becoming rare in industry now. Yeah, some people just come from university with degrees and stuff. Yeah, but it's nice to have someone who worked his way up. You just know all the work. Yeah. Well, I like to think that I'm not going to ask any of the guys here to do something
that I haven't done No, yeah. myself. Oh yeah. And they appreciate that. Yeah. So we're gonna try some whiskey. Can you tell me anything about 12-year-old? Should I pour it, or do you want to? I'll let you pour. Okay. You're going to join me, right? Yeah, sure, of course. Okay. Okay. This is the Balblair 12, and this is one I'm particularly proud of, because this is the first Balblair that I can really put my name to, because I started here in 2006. Okay. So this is the first one, you know, this is mine. Back in the days, you kind of overlooked the distillery when it was distilled. Yeah. Yeah, whiskey is so much about heritage. But for the 12-year-old, the maturation is done in 100% ex-bourbon casks, but it's 60% second fill bourbon and 40% dechar rechar or double fired. And I'm sure you know a dechar rechar, double fire, whatever you want to call it, gives you something close to a first fill and a second fill. So I think this is very classic Balblair. Really nice bourbon cask matured whiskey. Yeah. And I have to say, I just tried off camera. I just tried the new make, and you can really feel the distillery character in there. Yeah. It's nice when you have a really good new make and not an overwhelming cask. Yeah. It just adds that nice vanilla and caramel touch to it. I mean, the new make, we're right away we're off to a great start, and then to put it into very good casks, that's what you have. I love it. Okay. Cheers. Oh, Sláinte. Sláinte. I think it's quite an elegant whiskey, but it's very approachable as well. It's not hard work. I think it's if I was going to go out on a Saturday night, which doesn't happen nearly enough anymore, if I was going to have 1, 2, 3, I'll stop at 3 whiskies, that would be my supping whiskey. It's a nice balance between a beginner-friendly whiskey, and something that you could enjoy over a bit more of a longer time, because it's just really just nice sipping. It's very sweet. It's very fruity, very creamy texture as well. Yeah, I love the. I would say it's a northern style Highland whiskey. Yeah, very much. Highland Scotch. Yeah. And yeah, it's a classical northern style Highland Scotch. Yeah. It has a bit of that freshness as well. I mean, for me, I get like lemon peel, green apples. Yeah, that's the big ones for me. But it also has this really intriguing, leathery undertone. Yeah, it has. When you told me, you have a fruity and rich new make, I was like a bit, okay, so is it fruity or is it rich? It has a volume, it has body. That's the beauty about it. It's robust. It's robust, but it's not spicy. I love it. I love it. I think I had a Balblair back in the day when I was visiting a whiskey fair in London. But they were much different back then. You've changed the whole range quite a bit over the last years, and you went with the Pictish symbols that I had in my introduction, just very close to the distillery. Is that a move? Did you want to go a bit more into heritage, or is that marketing move, or how is that working? I think it's a bit of both. I mean, the stone is not very far from the distillery, and it is just dripping with history. So for me, it makes perfect sense to take ownership of that stone and incorporate its influence into the design, which I think works great.
Yeah, it has it makes a really good it makes a really nice texture on the side. If you look at the bottles and Pictish symbols, So, but Balblair, that is a Gaelic name. It is. It's Scottish Gaelic. Scottish Gaelic. And it means, well, it can either mean town of the fertile plains. You've probably seen it yourself. I mean, every field around here has either barley or wheat or something growing in it. So you're up here in the very north, so your heritage is Gaelic and a bit of Pictish. Yeah. Is there any Viking influence as well? Not really. Danish Vikings did come over here and were engaged in battles with the Picts. I mean, there's one that happened in the village. It's called the Battle of Carrie Blair. Balblair can also mean battlefield in Gaelic, so you have a bit of both there. Are they fertile because of that? Yeah, fertile. Okay, so nice. So you have a bit of a Gaelic and Pictish background. I like that because the Pictish is really centered around here. It's very strong. Most of the stones and most of the carvings are around in this here area. in the area. So that's a bit of a local heritage then. Huh? Yeah, I like it. I like it. So, should we try the 15? We shall. Oh, you poured. I'll pour this time. I'll give you a bigger one than you gave me. Yeah, no, sorry. I'm not. I don't know if you need to drive a few years. I do actually. I do actually. So I actually got a driver. So this is the Balblair 15, and if you notice straight away, if you compare with your 12, colour much deeper. Yep. So this is a different maturation to the 12. This has spent 13 years of its life in second fill ex-bourbon casks, but then a further 2 years maturation in first fill Spanish oak Oloroso. Oloroso, okay. That's where you get that influence of colour. Yeah, but also it's a different aroma completely. They're much riper fruits than I had in the 12. Yeah. The 12, as you said green apple. For me, it's green apple, maybe a little bit of pear, and here it's more of a. It's like raisins, prunes. Yes. Much darker fruits. Yeah. Chocolate. Yeah, a little bit of chocolate in here as well, definitely. And nice sherry whiskey. It's not definitely sherry bomb, but For me, it's a very round whiskey. It's like a velvety texture, and a much longer finish than the 12. A different experience to the 12. And I have to mention, this is the biggest seller in our shop, visitor centre, the 15, which kind of surprises me just because of like price difference, but it obviously pleases a lot of people. Yes, it does have more of an additive touch to it. For me, it's very chocolatey. Yeah. Very chocolatey. In the smell, it has some chocolate notes in it, but the flavor, it has chocolate in it. Oh, that is amazing. That is lovely. I liked it. I kind of tend towards the 15 as well. Don't praise the day after the evening with the 18. So you've changed the style with the Pictish symbols, but what the customers recognized a lot was you changed from vintages to age statement. Yes. So why did that happen, and how did that happen? I think there's a number of reasons for it. With vintages, the logistics of doing a vintage is very, very difficult. And also, to really understand a vintage, some customers had trouble with it. If they just seen the year,
like 1983, for example, you know, on the bottle, you know, they would say, well, how old is that? Yeah, you always have to calculate a bit. Yeah, and you'd have to look at the small print on the bottle and say, okay, it's Yeah, and 18 you years have to know when old. it was Or, bottled. Yeah, yeah. yeah, Same here. We also we're as a shop, we are pretty glad that you changed the age statement, Yeah. because they are same age as the vintages pretty much. yeah, And but you don't have to change the product every time, every year. So yeah, and but that's it's- something I would have to stress. You know, with these, you know, age statements, that whiskey hasn't changed. That is still the very, very high quality whiskey it always has been, and hopefully always will be. Yeah, sure. Yeah, you have seen a bit of a change over the last 5-6 years, that more people introduced non-age statement whiskies, and yeah, this is, I would say, a different move to that. Yeah. Yeah. You know, the voice of non-age, you know, there's some whiskey experts, you know, will say non-age is a problem, but I'm quite open to, like, if something's good, something's good. You know, whether it's non-age or it's aged. You know, that's the way I with the look at it. non-age, that I think that people have a bit of a fear that they get like something not as good as they had before, where they saw, I get a 12-year-old. And now they are afraid, like, now they give me a 5-year-old or something like that. Yeah. You probably wouldn't do that, but It's when somebody puts out a non-age statement and prices it the same as, you know, something like these, that's where I have the problem. So I think that's cheating the consumer, I think. You know. yeah, maybe sometimes they really do good stuff, but not every time. Yeah, Not every time. and if you put an age statement on it, you can't cheat. No. You can't really cheat. No, You have to be you're 12 bound years old. by those numbers. Yeah, you're bound by those numbers. So I do like the new range. Yeah, so let's try the 18 then. Okay, I have to say, this is my personal favourite out of all of them. Oh, okay. That's such a great noise, isn't it? Yeah, I love the cork, and I always love when I do pour a lot of new bottles. I always love the glug 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 glug. I really love that. Oh yeah. For me, this whiskey just ticks every box. For me, I think it's so perfectly balanced. Yeah, it's so complex. You know, I could put that down, come back to it. It keeps on giving more, but everything's in harmony. There's not one that overpowers the other. What kind of maturation is that? That is intriguing. That's done 15 and a half years in second fill bourbon, and then 2.5 further matured in first fill Spanish. Yeah. So it does have a bit of a similarity to the 15, but it feels more mature. Easy to say. It's 3 years older. But it's just the way it has more. This feels like it has a bit of a more chocolate, but more of a little bit of a darker chocolate theme going on. Absolutely, nail on the head. Yeah. Nice. I can see why you like it. It's the finish of it. It's just glorious. And for me, I think that's the sign of a great whiskey. It delivers everything that you knows on the palate. Wonderful. It became even rounder. Yeah. 18 years, you kind of get into a really old, mature theme. I have to say, it goes a bit further away from the distillery character, but it... Yeah. But still, you can still identify that as a Balblair.
I would say, yeah, it has the volume of the new make, that that body, but the green apple is I would say reduced to a nuance. Yeah. Where in the 12 it's definitely It's still very main, alive. Yeah. a main character. Yeah. This one has the green apple as a nuance on all the nice chocolatey, velvety flavors as the main flavor. I love it. Oh, that's great. Oh, that's really great. Oh, that was a great range of whiskey. I like it. So the 15 is not like nearly there where you started as a distillery manager? Not quite. Not quite yet? Not quite. So maybe next year or the year after? Yeah. Yeah. That's probably, some of them may be in there. The mix is probably a mixture between 15 and a little bit older. Probably now, yeah, when I think about it, yeah. Because we're getting near the end of the year, so yeah. So maybe not. I started in August, so yeah. I can lay claim to a little. Maybe already, huh? Okay, so great range of whiskies, and thank you very much for the tour and showing us around everything. You're most welcome. Yeah, and thank you very much for watching as well. And if you found this video interesting, then please feel free to share this video with your friends that might also be interested in the great Balblair distillery. So thanks, and see you next time.